காலையிலேருந்து நம்ம நிறைய என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா விமன் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தியர் வாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் லாங்குவேஜை வந்து லோக்கலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ரைட்டா? ஸோ யூ கிவிங் வாய்ஸஸ் டு லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். வாட்ஸ் யுவர் ஜர்னி இன் டு இட்? ஹவு டிட் தட் தாட் கம் இன் டு யூ? ஸோ த ஐடியா வாஸ் சிம்பிள். நிறையா நம்ம மூவிஸ் பார்த்துருப்போம், ஈவன் படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸே இருக்கட்டும், நம்மளோட லாங்குவேஜில் கேட்கும்போது இட் latches on to us. That emotion is even more conveying to us and we remember it. So that was actually the thought process. And COVID time, I was just learning what was AI, and I was learning how foundational models are working, and I was interested in the way the technology was moving. But end of the day, I think my idea was to not be amazing at technology, rather how do we package it and give it to someone who can actually use it, like feel it. So the first thing that crossed our heads were, if I could learn something or if I could watch something that I can resonate with, that would be the first step towards something. So content localization was the first thing that crossed our heads. Tamil பார்க்குறது ஒன்று, எனக்கு புரிகிற மாதிரி தமிழில் பார்க்குறது எப்படி இருக்குன்றது தான் வாஸ் தி ஐடியா பிஹைண்ட் த கம்பெனி. ஓகே, நைஸ். ஸோ கல்ச்சர் அண்ட் இன்னோவேஷன், டெக், இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்குறது ஹவு ஈஸி இட் இஸ்? அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் கொஸ்டின். ஐ ஷுட் சிட் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி knitted with the way of living. For me at least, we in our family or the people I'm surrounded with, we have appreciated our culture a lot, especially when it comes to Tamil. There's a lot of dialects, there's a lot of nuances, the emotions, the expressions that comes with every different languages in India especially. It's so beautiful, like even in Malayalam கோபப்படுறது கூட ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். ஓகே, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது ஹவு வேல்யூபிள் லாங்குவேஜஸ் ஆர். அண்ட் வி ஆர் சீயிங் இட் அஸ் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டேட் இது பேசுவாங்க, அந்த ஸ்டேட் அது பேசுவாங்கன்றதை தாண்டி தெர் இஸ் ஸோ மச் கல்ச்சுரல் கனெக்ஷன் டு ஈச் லாங்குவேஜ் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ். ஸோ knowing that and mixing technology was just enhancing the whole process. ஓகே, நைஸ். இப்போ நீங்கள் சிந்துஜா, நீங்கள் வந்து இந்த டெக்னாலஜி ஃபீல்ட்லேயோ என்ன ஒரு கன்சர்னாக இன்னுமே அட்ரஸ் பண்ணாமே இருக்குது அப்படின்றத என்ன நினைக்கிறீங்க? லெட் இட் பி ஃபார் விமென் ஆர் லெட் இட் பி ஃபார் எனிபடி, இந்த ஒரு கன்சர்ன் அட்ரஸ் பண்ணாமே இருக்குது. டெக் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு டெக் கம்பெனி ரன் பண்ணுறலையா இருக்கட்டும், இந்த சேலஞ்சை இன்னும் யாருமே அட்ரஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்றது உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன சொல்வீங்க? பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் இன் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ், நிறைய டைம் நம்ம டெக்னாலஜின்ற போது வாட் வி ஆர் திங்கிங் இஸ் இட் ஹேஸ் டு பி hardcore. I've used this software, I've used that technology, this is a patented, that is this IP. Everything aside, I think core vandittu one thing that we need to address is my product useful for someone? Will this product can be actually enjoyed by someone? And being user obsessive should be the first point for any business, be it a tech or manufacturing or anything. Is if our customers are happy using our product and keeping that as your center goal and working around it, being genius in tech or anything, it's that won't be a roadblocker. Adu vandittu secondary ayirum. And thinking from how we are going to serve and how truthful we are to our passion, or forget even passion, how truthful are we to the product, that has to reflect with the customer satisfaction, and then I think any product is a good product. Okay. I would say like staying relevant, and like you're saying, things are changing way fast, and we require a lot of support nowadays, at least even for studying irukattum. When people come together like this and they're sharing various topics, I think adha would convert into that curiosity first, because now after listening to especially Madhi, I think I'm a little obsessed about her at this point. The way she spoke, because always I had this
interest towards politics, right? But when someone articulates it so well for you to understand and hear it, it automatically becomes a subject of interest. And when you try to stay relevant instead of being best at it all the time, I think knowing is good. Like knowing and applying, first knowing and then applying immediately is the required knowledge. Because நான் பாதி டைம் நம்ம நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், we forget to apply it, and that never converts into an experience or a knowledge. And having a lot of support like this to apply it, talk to people, see, exchange ideas, exchange knowledge, that itself becomes a habit, and then you will keep staying relevant. You'll know the first principles of many different subjects, and I think that's how you can be extremely good at something, or be good at a lot of things. விமன் இன் டெக் அப்படின்ற இடத்துல இப்போ நம்ம ஒரு பிச் பண்ண போனால் கூட உங்கள் சிடிஓ யாருந்தா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்மளை நோக்கி வரும், ரைட்? ஸோ நம்ம பிச் பண்ண போனால் நம்மள ஒரு சிடிஓ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ப்ராபிலிட்டி இப்போ கூட லோவாக தான் இருக்குது. ஸோ ஹூஸ் யோர் சிடிஓன்றதுல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இது ஒன்று மாறினா நல்லாயிருக்கும். I think it's அப்படின்னா எதை சொல்வீங்க? It's a question of hour. I think it's amazing why how you brought it up, because it's true. Many of us, we rely on a lot of things, such as sprinting 10 times more than what a regular person is required to do to even be noticed. I'm talking about one single gender, which is women, and still it requires a lot of proving, constant proving. And appayum vandu it is not enough. Like even if you prove it, you, unless and until it is like you're there somewhere that collectively a society accepts, you can never just walk into the room and say, hey, I'm a CTO, or hey, I know what I'm doing, I'm good at this tech. Nobody just believes you because you're saying it. I think that it's a collective mindset in society has to change. And though nowadays things are moving positively well, but ஒரு women இன்னொரு women support பண்றதா is something I'm able to see a lot nowadays. But immediately I'm not saying, I have wonderful men in my life who've been pushing me to get better or do the things that I'm doing. I'm talking about some places where even some men do not nudge towards you immediately and accept you if you know something. And I think it takes time, and somewhere we are here there. Okay. So Sindhuja, one common misconception in the AI பத்தியோ இல்லைன்னா டெக் பத்தியோ people still have அப்படின்னா what would you like to address today? You can take this opportunity. இந்த ஒரு misconception இருந்துகிட்டே இருக்கு. Technology is constantly evolving, and some of us, or most of us, are doing a catch-up game. And that is the truth. There is hardly, like, only few people who truly are traveling as fast as the technology. And that is something what is missing as of now. We are only doing a lot of catch-ups. And to truly stay ahead, I think we need to think less about technology, and we should care more about why are we even building things in the first place. And I think appo konjam the bubble around the technology will come less, because obviously skills comes first. But இப்போ AI வந்ததுக்கு அப்புறம் the amount of shift, okay, once the software industry is the top level industry now, the way things are quickly changing, especially this end of this year, the kind of news that we'll be exposed to just related to software industry is going to like shock us. அப்படி பார்க்கும்போது one thing, like being less attached to the technology and actually caring about what's required will help us feel less superior and actually travel with the momentum of what's needed. Yeah. So looking ahead, what kind of impact do you think, or as your company, unga or team, what do you think is the impact that you will be creating in this ecosystem?
like I mentioned, every language that I've come across, and in the level Cherokee சொல்லிட்டு ஒரு language, it's a Native American language which is dying. We are working actively to bring back that language, and the amount of possibilities AI is giving us in a platter has become exceptional, to be honest. And நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியறதுக்கு ரீசனும் அதே தான். அண்ட் அதை நம்மளால் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஐ திங்க் லாங்குவேஜ் லோக்கலைசேஷன் விச் ஐ திங்க் வுட் பி த நெக்ஸ்ட் எரா ஆஃப் லேர்னிங். பிகாஸ் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் வில் நாட் பி த மீடியம் ஆஃப் ஸ்டடிங். Hearing, listening, and hearing, listening, visually learning things. So idukku ellame the most common thing would be the language. Okay. So making it open to everybody and everyone to understand would be the future. Wonderful, wonderful. Like many of them before were talking, one thing if you've noticed, women are actually a highly emotionally intelligent being. I'm not trying to compare with men, but in general I would say women have a high emotional intelligence which can actually make pavement to a lot of understanding. And அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்மளால் வந்துட்டு கரெக்டான இடத்துல சேனல் பண்ணக்கூடிய இது வந்துட்டு நிறைய விமென்க்கு இருக்குது. அண்ட் அதனாலேயே நம்ம வந்துட்டு டு கெட் இன் டு டெக்னாலஜி ஆர் எனி இண்டஸ்ட்ரி, டசன்ட் மேட்டர், இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெக்னாலஜி. வி ஆர் வெரி தாட்ஃபுல் பீயிங். ஈவன் இஃப் we design a dress, or if we design anything, we think how the other person has to feel. And I think that's something it's already available as a great skill for women, and if we are able to apply it in any industry possible, I think we are pretty much there. And I think we are the people who can attain customer satisfaction quickly. Definitely. Title sponsors are Naturals, co-sponsor TN Rice, Platinum sponsors Zebu ICICI Prudential Mutual Fund, supporting sponsors Dr. Aishwarya Nature Cure Center, Tiriya Silks, 3D Selfie, organic partner Akshya Kalpa Organic, print media partners Aval Vigadan, Dinamalar Thoril, industry economist, smart display partners The Future Wall, gifting partners Raji's Kitchen, Dana Foods Madurai, Already Pattiya.